Donc toujours dans le cadre des soutenances des doctorants de la spécialité informatique, on passe à la soutenance de la candidate Nobre, dont l'intitulé est IoT Network Dynamic Clustering and Communication for Surveillance UAVs. Donc, normalement, nos chers invités, surtout le professeur Farah, qui est toujours le premier d'Awa, et ainsi que les autres membres du jury. Donc, vous avez à peu près 30 minutes pour exposer votre travail. Good evening, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to stand before you today to present my PhD defense. Thank you to the esteemed jury for their invaluable feedback, gratitude to the audience for their support and engagement, and sincere appreciation to my professors for their guidance and mentorship. I am the candidate Nobel Cecilia for the PhD degree in computer science, and I wish you find enjoyment and insights in my presentation. Allow me to provide you with a brief overview about the structure of my presentation, focusing on dynamic clustering and communication for surveillance UAVs, which is the central topic of my thesis. First, we will dive into the exciting realm of the Internet of Things. I will provide you with a brief overview about this transformative technology, highlighting its many benefits as well as the associated limitations we must overcome, from improving the efficiency of industrial processes to facilitating smart cities initiatives. The Internet of Things holds a big promises. However, we cannot ignore the pressing issues facing this technology. Following this, our attention will turn to drones, a powerful tools that have impact in various applications. But as with any groundbreaking tools, the drones come with their own set of challenges. So we will focus on the key issues and explore the complexities involved in deploying and operating them. And as every challenge is a new opportunity for innovation, I am excited to share with you the solution we developed to tackle these issues. And finally, we're gonna take our conclusion. So we will focus on the results of our research and draw insightful conclusions based on our findings. Let's start by the Internet of Things. So, the Internet of Things is a powerful technology that is shaping our world. But what does the combined expression Internet of Things mean? Let's break it down. The Internet refers to the classic connectivity we're all familiar with. It is the network that connects all devices around the world. But it is the term thing that raises our curiosity. So, what does a thing mean in this context? In the realm of the Internet of Things, a thing can be almost any object imaginable, extending far beyond the traditional smart devices, such as computers, phones, tablets, or more. Think of a door maybe, a road, or even a household. Item these can also be considered things in IoT ecosystem. But how do we integrate this seemingly inactivate object into our technology? The answer is to give them the connectivity and the power of sensing. By integrating sensors, we give ordinary objects the capacity and the ability to perceive and interact with their environment. And like this way, we are just building a whole system of Internet of Things. Now that we have established a basic understanding of what the Internet of Things includes, let's dive into some of its real-world applications. The great thing about the Internet of Things is its adaptability and diversity across industries and domains, from smart homes to industrial automation, from agriculture to healthcare. The IoT has permitted virtually every aspect of our lives, transforming the way we live, the way we work, and the way we interact with our environment. For example, in IoT or in the smart home space, the IoT devices enable seamless automation and remote control of household appliances, lighting, security systems, and even climate control. Imagine being able to adjust your temperature or lock your doors just remotely using your smartphone, or receive a real-time alert about the potential security breaches. All of these are just a few examples of how this technology is transforming our living space into intelligent, connected ecosystem. In the industrial sector, the IoT plays a critical role in optimizing processes, improving efficiency, and reducing downtime. Also, the Internet of Things extends far beyond our factories and homes. For example, in smart health,
healthcare, we have wearable and remote monitoring systems enabling continuous health monitoring and early detection of medical problems, and also personalized treatment tailored by individual needs. We have also the agriculture, where the IoT-powered sensors and the drone are very efficient and powerful in helping farmers to improve their crop health monitoring and irrigation and improve their production. So, the architecture of the Internet of Things is structured into several layers. So we have sensors and devices layer that includes devices and sensors that collect data from their environment. We have the networking layer responsible of transmitting data between the devices and the servers, data processing layer where data is processed and analyzed. And finally, the application layer utilizes these processed data to deliver services and functionality to end users for better decision making and automation. So if we go deeper into data processing layer, we find the cloud. So the cloud computing complements the Internet of Things by providing scalable storage and processing capacity, facilitating real-time data analysis and insights generation, enabling seamless integration across platforms and enhancing security compliance in IoT deployment. But the integration of the Internet of Things with the cloud computing has led to the emergence of cloud of things. A major limitation in IoT deployment is the bandwidth constraint. With the increasing number of connected devices or IoT devices generating a massive amount of data, especially in scenarios such as smart cities and industrial IoT application, the bandwidth can be exceeded, leading to network congestion and latency issues. So, the fog computing has emerged as a promising solution to tackle these issues by providing a decentralized connection by decentralized nodes of processing and storage units. But also, the fog computing has several limitations and benefits, so I mention of them: better security, reduced latency, improved efficiency, better privacy, and the most important one, which is the issue, is reduced bandwidth usage. For the disadvantage, I mention of them the complexity, geographical distribution, and the most important limitation of the fog computing is the limited resources. I mean here that the fog nodes they are limited of capacity in processing and storage, which can make an overload in any time of high traffic situation. So, the IoT devices, or the Internet of Things, comprises of many devices. Each of them is tailored to specific applications. The integration of these devices promises greater innovation and connectivity across all aspects of daily life. Drones, as a part of IoT ecosystem, possess unique characteristics of automation and mobility. So, setting them apart from the other devices, these features or these characteristics necessitate the specialized integration within IoT network. So, specialized integration strategy ensuring that a drone can operate autonomously and navigate dynamically within the IoT platforms and frameworks. So, let's explore these devices and learn more about them. For the application or the structure, the drones should be simple, lightweight, modular, and cost-effective, and should allow safe landing over harsh terrain and water. The drones were originally developed for military missions, but their use has expanded to many non-military missions or applications such as aerial photography, precision agriculture, environmental monitoring, and more, for example, surveillance, delivery, etc. So, the drones can be guided autonomously by remote control or both. They employ a host of advanced technologies that allow them to carry out their missions without human intervention, such as cloud computing, computer vision, artificial intelligence, machine learning, deep learning, and thermal sensors. So for the pilot,
Drones can carry sensors, target markers, offensive bombs, or electronic transmitters designed to destroy enemy targets. And finally, the efficiency. So drones have revolutionized efficiency in various industries, enabling rapid delivery in the delivery domain, precision agricultural monitoring in the agriculture, and swift aerial surveying in surveillance. But also drones have several or many limitations and, or I say, challenges. I mentioned of them: loss of connectivity, data redundancy in capturing data from the environment, complexity of collaborative missions between the drones and the base station. The battery life is so short because they consume a lot of energy, noise pollution of the voice of the drones, and real-time decision-making issues because drones has no processing capacity or a lot of processing capacity and storage, so we should always use real-time decision-making like artificial intelligence. So here, two questions or problematic are posed for our research. The first one for the drones. How can we effectively harness the capabilities of drones to maximize their potential across various industries while simultaneously addressing challenges such as connectivity issues, data redundancy, and complexities in collaborative missions? The second question is about the fog computing limitation or issues. So our question is, what strategy can be implemented to prevent the overloading of fog nodes during periods of high traffic? To answer this question, we divided our research to 4 contributions. So the first contribution, a new drone recovery protocol is introduced aimed to preventing potential crashes by efficiently recovering misplaced drones. The second contribution introduces a dynamic fog computing-based mechanism to intelligently manage fog node states during saturation. The third contribution, we proposed a solution aims to enhance the efficiency of IoT-based drone network by dividing the fog area into smaller parts and optimizing data distribution among drones using concepts such as fog area division. And for the last contribution, this contribution presents a collaborative algorithm designed to improve multi-target surveillance and the tracking in drone environment. So let's start without any waiting our first contribution. So losing connection with a drone during a mission can be dangerous, especially in scenarios such as search and rescue, the current recovery systems cannot retrieve the drone or can only retrieve drones after it crashes, which can endanger mission success and data confidentiality. So the IoT network restricts devices' connection to the authorized nodes only, which can lead to drone loss even if a valid network within range. A valid network, I mean here another fog node exists in the same area, but the drone cannot connect with this drone because they have no authorization to access to the network of the node. So the standard IoT architecture was proposed based on fixed devices, and the communication between device and the fog nodes cannot be interrupted due to the movement of devices outside the range of the fog. But the drones can always, that are mobile devices that can always fall out of the parent fog due to unexpected situations such as wind. So in that case, the drone cannot communicate outside of its fog parent, and the fog nodes cannot connect or communicate without cloud interconnection. So our proposed protocol for recovering lost in IoT environment involved 3 main elements: 1 role for the drone itself and 2 roles for the fog node. Let's begin by the drone. So
the recovery algorithm is triggered when an interruption of connection is detected by a drone. There are three ways to establish connection. The first one is the drone tries to reconnect with its fog parent after a given time. If there is no response from the parent fog, the drone goes to the next way, which is broadcast a general attempt for connection to try to find another fog node to receive its attempt. So the second method, based on finding any wireless network from nearby fogs to establish connection, even if the drone has no authorization to access. No response from any fog nodes indicates that the drone fell in a remote area. So as a final recourse, the drone can activate an ad hoc mode and wait for assistance by another drone. So the rescue drone here, sent by the main fog, activate an ad hoc mode also and retrieve the lost drone in the extremity of the fog node only. So this strategy makes it possible to broaden the scope of the main fog only. And finally, after all of these steps, the drone should return to its area or find another connection or another network to connect. For the main fog role, so this algorithm is executed when a fog detects a failed connection within a drone. So in this case, the fog node takes on the role of the main fog. First, the fog node broadcasts its drone loss and trying to find another neighbor. So the appropriate fog here is selected to accept the communication with the lost drone. I mean here by the appropriate fog is the fog neighbor that can receive or accept the drone connection. Otherwise, the main fog, if there is no response, of course, that means there is no fog in that area. So otherwise, the main fog selects a drone among of its drones or devices and send it to the last known place where the connection was lost, and try to find the drone by an ad hoc network. And finally, try to retrieve the drone. The third role is the role of fog neighbor. So for the fog neighbor role, its mission is to catch the broadcast messages from the main fog and wait the connection attempt from the drone. So it's check the received information from the drones or devices and filter them according to the hash table or something else. So the goal here is to establish an indirect connection with the main fog until the drone is recovered. At this stage, the fog neighbor requests the connection from the main fog. After detection connection attempt from the drones and unsuccessful attempt from the main fog to reconnect with its drone. And finally, the fog neighbor requests the connection after finding a drone or devices from the fog neighbors and accept the connection and inform the rest by our election algorithm we made in our contribution. For the results, we proposed various scenarios with different number of drones and fogs. Each scenario was tested several times with random cases to get a different behavior. So based on our obtained results, we noticed that the system succeeded in recovering the lost drone in most cases with 86%. However, the recovery time is inversely proportional on the number of the fog nodes. So indeed, when the number of the fog nodes is high, there is a good chance that the drones fell in other fog area. Let's go to our second contribution. It's about the fog computing issue and
the overload. So for computing as a promising solution, promising technology aims to bring IoT application closer to the edge devices, ensuring efficient real-time tasks completion. However, the limited resources of the fog nodes makes it sensitive to overloading or crashes, which have an impact of capacity and quality of service during high traffic periods. I mean here, for example, high crowded area or very crowded place. So our solution primarily focuses on dynamically monitoring the fog nodes' capacity and the adjustment of their states to accommodate in traffic volume through a new lightweight transition protocol. Our contribution is divided into two cases or two modes. So we have the default mode for the standard for the fog node operation, including receiving, storing, and processing tasks without any interruption, receiving data normally. The relay mode strategically activated during the overload, where the fog has no capacity to receive more data or more information. So it's temporarily suspending the processes and the processing and the storage of incoming tasks. So for the default mode, first of all, the proposed model allowed the two devices to send data without any conditions or limitation. For the default mode, the most important is to checking the capacity. So the fog node here is receiving data, storing, and processing without any limitation. But if the transmitted data makes the fog node full, the mode returns to the relay mode. Let's discover the relay mode. So the relay mode, this relay means that the fog was full and incapable to treat data. So the next step is depend to the checking the capacity until losing. So the fog node here suspend the receiving of data. So it's work like a transferring device between the higher level and devices until losing the half charge of data and return to the default mode again. That was our contribution and our solution. So for the results, the waiting time in the fog remained relatively stable, ranging from 4 to 5 seconds, regardless the number of devices. This indicates that the fog nodes were able to process the incoming data within consistent time frame. For the third contribution, in this contribution, we address the issue of repeated data transmission from the drones to a base station in IoT-based network, leading to the redundancy and the influence of the drones between each other. So the challenge includes limited bandwidth, network congestion, and increased cost. We propose an innovative solution to address the challenge of redundant data transmission in IoT-based network using drones. Our approach focuses on optimizing data or reducing data distribution and reducing the redundancy through fog area division and data load distribution among the drones. To reduce the redundancy, we divide the fog area into smaller parts. So, the fog area division algorithm involves several steps. The first one determine the size and the shape of the fog area, analyze the coverage requirements and identify regions of interest, calculate proximity between the drones and group them based on the proximity and regions of interest, and finally assign the drones to specific fog area based on the proximity and coverage requirements. So, for the optimizing solution, the fog area division algorithm optimizes data transmission by promoting a collaborative
and data sharing within each fog area, each part of the fog area. So the shot-by-shot capture method is designed to facilitate the coordination operation of surveillance drones in close proximity when only one drone is deployed in the destined area is captured, shot, and continuous rate of 5 shots per second, with each shot occupying a space of 5 kilobytes. So, however, in scenarios where 2 drones present or are simultaneously present within the same small part area, the method ensures the equal distribution and equal of the capturing shot between the drones. For the results, after applying the proposed solution for reducing data redundancy or transmission, so the data size is significantly reduced compared to the default operation without using any solution. This reduction in data size indicates that the proposed solution is effectively in optimizing bandwidth utilization. According to the finding, the suggested strategy has successfully decreased data size and maximize bandwidth usage, improving data transmission effectiveness. For the last contribution, a significant challenge arises when a single drone identifies multiple suspects as appears in our figure. So, leading to the inability to effectively target or track all targets simultaneously. To address this limitation, we introduced a collaborative algorithm designed to enhance multi-target surveillance and tracking in such environments. The algorithm fosters cooperation among the drones by dynamically selecting suitable assistant drone in the tracking process or in the tracking mission. So, for our proposed algorithm is centered around a collaborative approach wherein drones work in concert to track multiple suspects when a single drone's tracking capacity is exceeded. So, our approach is divided by suspect detection and information sharing, real-time collaboration and data fusion, and mission assignment and collaboration. So when a drone detects multiple suspects within its operational region, it collects relevant information about its suspects, including their position, image, or any other contextual data. This information is then transmitted to the base station for the analysis and decision making. The base station assigns a new tracking mission to another drone or assisting a drone. This mission involves tracking, maintaining visual contact with the additional suspect or target. The assistant drone receives mission details, suspect information, and the tracking objectives from the base station. For the results, the quantitative insights gained from these results demonstrate that our algorithm has a capacity to enhance multi-target tracking in IoT-driven surveillance the environment. So the algorithm's adaptability position is it has a promising solution for real-time deployment. So we focused on detection rate, which is the metric represented to percentage of correctly detected suspects, and was computed with the following equation, and the tracking precision calculated as the average Euclidean distance between the actual suspect position and their estimated position. This is for our last contribution. So as a conclusion, I can say the research contributes to strengthening drone integrity within IoT environment by addressing issues such as drone loss, high traffic situation, data protection, and collaborative mission. The finding offer practical solution to enhance the overall effectiveness and reliability of drones in IoT application.
For the research challenges, we faced a lot of challenges, and the most important of them, the absence of standardized IoT and drone network simulation platforms that reflect the reality, the difficulty in development and testing a new idea without practical industrial or real-life scenarios for the drone use because it's not legal. And for our future work, the future of drones and IoT applications is very promising. FutureWorks aims to develop standardized platforms to drone mission assignment and configuration, focus on application in agriculture like agriculture and surveillance, bridge the gap between theoretical research and practical implementation of the use of drones, of course, and facilitate more effective and innovative application of drone technology. That's all for my presentation. Thank you for listening to me, and any of your questions, please. D'accord, on vous remercie pour l'exposé. Il était clair, vous avez respecté le temps. Le travail semble très intéressant. Donc on passe à la phase de discussion et je passe la parole au professeur Merci, Monsieur le Président. Je remercie la candidate pour le travail qu'elle a fait. Je pense qu'elle s'est attaquée à un problème où il y a plusieurs domaines qui se chevauchent en même temps, et donc vous avez ouvert plusieurs portes. S'il y a plusieurs portes ouvertes, il y a beaucoup d'idées, et s'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de solutions, et s'il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de questions. Ok. Le domaine auquel vous vous attaquez est assez pointu maintenant. On est très dépendant des sensors, des capteurs que vous utilisez, des drones, de la communication, de l'état de la météo, etc., etc. Donc c'est problématique. Je vais vous raconter une histoire et je vais vous poser une question. Okay. Il y a un fellah qui est venu me voir, il m'a posé la question suivante. Est-ce que c'est possible que je surveille mon champ d'olivier, donc un ouzidou, il a un champ d'olivier, et il me demande est-ce qu'avec un drone, il peut surveiller son champ d'olivier. C'est une histoire vraie. Alors, j'ai commencé à chercher des solutions. Une des solutions que j'ai trouvées, c'est qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'utilise IoT ou j'utilise les systèmes multi-agents? Vous, apparemment, vous avez fait un choix. Pourquoi pas les systèmes multi-agents? Les systèmes multi-agents. Parce qu'on cherche la collaboration, on cherche la communication, il y a de l'intelligence, il y a tous les ingrédients nécessaires pour faire ce que vous êtes en train de faire. C'est l'intégration des drones. Les drones sont mobiles, autonomes. Les agents aussi peuvent être... Mais les agents, comment les agents, on va intégrer les agents dans un device. Oui. Chaque device... Ok, comme par exemple des capteurs et des sensors et des capteurs. Okay. Ça coûte plus cher peut-être. C'est needs more, for example, more reparation, more treatment, electricity. Les capteurs ne sont pas autonomes en mobile. Les capteurs sont fixés. Donc pour un champ dans l'agriculture, il faut mettre beaucoup de capteurs. Donc pour un seul drone, il faut donc plusieurs agents. Oui. Ça aurait été vraiment problématique pour les systèmes multi-agents parce qu'il faut régler toute l'usine à gaz derrière, ça veut dire les communications, les livres, ça aurait été problématique. Mais ça aurait été une solution intelligente aussi. Ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant. Vous avez proposé quatre contributions. Donc vous avez réalisé plusieurs. Je vais vous poser que 2 questions. Okay. Je ne vais pas m'attarder parce que j'ai envie de rentrer aussi. Donc je vais penser que let's do a wink to Shakespeare's language. Okay. In your first contribution, you mentioned that the rescue drone is part of your strategy. However, you did not define it along with other actors
in your system. Can you clarify the role and significance of the rescue drone within your overall contribution? Additionally, why there is algorithm addressing rescue drone in your contribution? Okay. If I understand you right, you are asking about the rescue drone and its role in our system and why there is no algorithm about the rescue drone. Okay, for the rescue drone, its mission is responsible of receiving orders from the fog node. So completing mission within fog area. So its role is to complete or execute specific algorithms as directed by the fog node. For the algorithm, completing mission of a rescue drone is not a part of the recovery system. For the drone or for the fog node, the mission is within the range of the fog node. So it's not a part of our contribution we are discussed in our first contribution. So instead of that, it goes under needs or path planning and collaborative missions. So it is complex tasks that requires more contributions, more studies, and more researchers. Ok. Derrière votre système, vous avez une relation ad hoc. Donc, vous avez utilisé cette notion de ad hoc, réseau ad hoc. Quel est l'intérêt d'un FOG ou d'un drone? Quel est son intérêt vis-à-vis d'un autre drone? Pourquoi il va lui répondre? Quel est l'intérêt? For the drone. So Moi, je te donne un exemple. Tu veux utiliser ma machine. Tu n'as pas assez de calcul, de puissance de calcul sur la tienne. Tu veux utiliser mon système à moi, il faut payer. Ou il faut me proposer un échange win-win. Quel est l'intérêt d'un deuxième drone et qu'est-ce que ça va coûter en communication? C'est l'échange d'informations avec elle. Il faut la réglementer, il faut la gérer aussi. So the drones work in cooperation, I say, in collaborative missions. Donc so dès le départ, ils sont censés communiquer the drones, yes, the drones Ils se are. connaissent. Yes, the drones are in collaboration, but our idea, we consider this solution because sometimes the drones fell out in the extremity of the fog nodes, exactly in a remote area. For the rescue drone, it's signal as assistance, as needing help or signal for assistance only. Il n'est pas là pour surveiller, il est là juste pour l'assistance des autres drones. Non, pour the rescue drone. The rescue drone, it's just another one. It's not. It's just another mission for the rescue drone. It doesn't know what is the meaning or the interruption of this mission. So go to that place and activate ad hoc mode. So the lost drone, if catch any ad hoc mode, return to its area and the mission completed. There is no benefits between them. Donc on n'aura pas de surprise, maintenant on ne va pas trouver un autre drone externe à ce qu'on a défini dès le départ. So the fog node is the one who choose by the proximity, choose the best drone to complete this mission, the closest one to complete this mission. Très bien, je vous remercie. C'est pas évident comme domaine et c'est pas facile de proposer des solutions parce que toute solution a ses avantages, a ses inconvénients. Donc, dans un contexte bien précis, dans un domaine bien clarifié, on arrive à s'en sortir un peu. Mais si on sort un peu du cadre dans lequel nous sommes, c'est pas évident comme solution. Mais ça là, je viens dans un système ouvert. On est d'accord. Donc je vous remercie, Yatek Sahab. Le travail que vous avez fait est assez intéressant. J'espère que vous allez continuer dessus parce que c'est l'avenir maintenant. Maintenant, on ne fait que ça. Je vous remercie, je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci, professeur. Je passe la parole à Aline. Merci, Monsieur le Président. First, I want to thank the
the quality of the presentation and for the work. The work is really, I appreciate so much. I can't hear you, sorry. I can't hear. I thank you for the quality of the work and the presentation. I have some questions, like my colleague. First question, how do safety mechanisms perform in real world scenarios? So in fact, we tried a lot of random situations to reflect the real world. We tried random, then even the world can do. In fact, for example, for the wind, we made a big difference between the reality and the estimation to, as possible, reflect the reality. Okay. Have you used simulation? Yes, we did the simulation with Java multi-agent system. We made our simulation. I tried before to use the ROS. It's a robot operating system, but it is an operating system. It is so hard to manipulate and use. So my supervisor just proposed to use the language or the simulation I know. Why not an IoT architect? The IoT architecture is a little bit, I say, goes to the network and the packet of the network. It's just network, not communication. Okay. So, what are the best criteria used to define proximity zones and normal zones? So, proximity zones and normal zones. So we made our algorithm to split from the beginning. First, please, what is the difference between both of them? Proximity means there is a little distance between drones. Proximity zones. If I say proximity zones, means that there is two zones are very close to each other, but there is no normal zones. It's all small part zones. I say small parts. Okay, so how did drone manage the transition between normal zone and proximity zone? So at the beginning, we made our algorithm to split the fog area into small part of zones, and the drones is not responsible of doing that. But if there is two drones in the same area, the fog node just broadcast or send an order to make the collaboration between the drones. Okay. In your second contribution, the level between edge, fog, and ground, what is the real communication protocol used to transmit data between? The real communication, you mean the network, for example, Wi-Fi or something? Yes. We do not consider that things because the problem is not about the range of the network. It's about the overload of the data for the fog node. You think there is no relation between? No, there is. Select of the protocols and the performance of the system. For our solution, we consider that the fog node has an overload. We do not interest about what kind of network is used in this situation. I have last question. It's ethic question. What about the increasing number of drones in the sky, for example? What do you think about this point? Increasing number of drones in the sky. You mean in the environment in general? It makes two problems for me. So there is the crowded area where there is so much people and the density of population. Yes, because even if a very strong algorithm cannot detect all objects of the ground, so the drones can be very dangerous for population and for the human. For the second thing, it's the privacy. There is very limitation in the privacy of using even autonomous drone. They have no right or authorization to access to the privacy of the other persons. Okay, thank you, sir. You're welcome. Merci, Dr. Halimi.
Donc avant de passer la parole à vos encadreurs, on passe la parole à notre cher invité, professeur Seri. Salam alaikum. Vous entendez ma voix, je pense. Elle ne va pas changer. Mademoiselle Mabrak, vous avez été excellente. Merci. L'exposé était bien. Ce qui est bien, c'est l'anglais. Vous maîtrisez l'anglais, que ce soit Rani Radia, et vous parlez bien l'anglais. Et même, ils m'ont dit que quand vous étiez en Turquie aussi, vous parlez bien l'anglais. Votre anglais est vraiment parfait et vous avez un bon avenir pour la lecture en anglais directement et l'oubli de la langue française coloniale. D'accord. Quant à ton travail scientifique, sans le dire, c'est un travail d'actualité. Je n'ai pas acheté aussi. Les drones, c'est l'actualité. Donc vous êtes sur un thème qui va encore vivre plus longtemps qu'on le pense. Le sujet que vous avez abordé, ce n'est pas un sujet aussi facile. En même temps, c'est un sujet qu'on peut appliquer, sauf domaine civil ou bien militaire, les deux côtés. Sauf que là, je vais donner quelques recommandations aussi. Si Dieu le veut, Inch'Allah تكملي في الدوmaine تاعك. Essayez de focaliser sur les anciennes théories, par exemple. Les anciennes théories, par exemple. La coopération des multi-agents, les agents comment ils coopèrent dans les robots, comment ils coopèrent avec les robots. Il y a déjà une grande bibliothèque qui existe déjà. وقدر tu peux t'inspirer منها وتجيب لي حاجه جديده. عندك par exemple في الموبيل aussi téléphone mobile qui يمشي من بلاصه لبلاصه avec les antennes. تشوفي les configurations qui existent. كاين en hexagone, كاين en abeille, il y a plusieurs structures. هذوك déjà يعاونوك tu peux aller plus loin. Et en même temps aller vers une application réelle. شوف انا نقول ça est-ce que vraiment envoyer un minimum pour couvrir le maximum de surface ou le maximum de drones pour couvrir le minimum. C'est une question qu'il faut se poser, d'accord, en fonction de l'objectif. بس حنا كي نخمم en temps de guerre هذه je dépensé وصرات قلت انا دير لي واش عيطوا لها بارير دو فار تاع اليهود واش عيطوا لها لا بارير تاعهم كونتر لي ميسيل لا بارير دو فار اكزاكتومون هاي ما غاديش لا بارير دو فار والله بنتي مش يعني نزيدها من افون مي يهضروها كنت نخمم ديجا كيما كاين دير لي لا بارير دو فار على روحك tu vois par exemple في السيستم تاعك هذاك باسكو peut être utilisé في السيستم دو غير في السيستم دو بي ولا في السيستم لا ويا لا بي والسيستم لا ويا دو غير لا غير ديري لا بارير كيما حبيتي تحطي بارير كي يكون 10 مليار 10 مليار والله ما نخسر عليك دي درون صغار دي بتي درون كيما هكايا شاكر بورتور تاع دي بتي بوم كيما واللي بعد كان ميسيل كي باغ اكزومبل كي يكوت 1 مليون دولار اللي بعد كان 1 مليون دو ميسيل كي يكوت 1 دولار وحبسيه من دي ولا فرقيه كومون تي فازاريتي تخسرتي توت باتري دو ميسيل على جال تضربي في السماء تولي كيما يقولوا انت شلبه لا كيفاش يفرق ما بقاش عندك حل داكور سي بلو فهمتيني دونك لو تام تاعك كاين فريمون دو بوان tu peux l'appliquer في الصحراء في لا سيرفيونس تاع الاخر تاع لي بيت بترول كاين جو بونس بيت بترول يحسوا فيها لي درون عندك تاع الساتيليت جو بونس بيت بترول ساتيليت لي زاميريكان ما يخليوش عندك في سموه الاخر لي بالمي اوسي tout ce qui concerne l'agriculture. Voilà. Non seulement à dire, la surveillance aussi des autoroutes. En cas d'accident, ils peuvent prévenir mieux que le satellite. Les endroits isolés, tout ça, pour dégager les routes qui sont. Donc, tout ce qui est technique, il va s'en occuper le professeur Fall. Notre support scientifique, il est là. Quant à ton passage aussi, il a été remarquable. Je ne fais pas de différence entre toi et Rania. Vous êtes tous les deux mes filles préférées, très bien. Vous avez été très gentils. Je suis très satisfait. Et je dis devant vous, les parents, vous avez de l'avenir,
D'accord. Si vous avez été obéissante dans la science, vous serez aussi obéissante dans le foyer TAC. Je suis convaincu. Puisque le défi حطيتوه déjà, parce que la science تحطك devant toutes les contraintes. Toutes les contraintes, تهبلك تهضرك تخليك تهضري وحدك تخليك ما تاكليش et vous avez accepté ça, toutes ces souffrances. Donc ان شاء الله حتى الفوي تاعك مش صار de cette manière aussi والعمل يكون بها. السلام عليكم. شكرا professeur Selidi. De ma part, je vous remercie de votre travail et de l'exposé. عندي une seule question avec la question نص. حبيت نفهم كي ديري لي سيمولاسيون لي تيست تاعك اسكو تو تيان كونت دو موديل تاع لي درون ولا بالنسبه ليك في لي تيست كل سي لي ميم درون دو بوان فيو ماتريال؟ On considère les modèles commerciaux, tout simplement. لا ما نهضرش على كوميرسيو ولا ستادير كي ديري سيمولاسيون دونك هذوما لي درون اللي راح تتعاملي معاهم دي سيرتان كاركتيرستيك باغ اكزومبل لا طاي الوزن اسكو هذوما كاينين دي نورم انترناسيونال تبعوهم ولا حبيت نفهم انا كيف ديروا لي سيميلاسيون. ما كانش ستاندارديزاسيون. حنا كي درنا السيميلاسيون تاعنا كونسيديرينا دي بارامتر حطيناهم دون ان تابلو تابعين لا كونتريبيسيون تاعنا. سي كوم سا. دي بارامتر. Les paramètres, c'est par exemple les capacités ou quelque chose. Puisque là j'imagine les drones اللي في النوع. Par exemple la contribution تاعك تمشي معنا. ما تمشيش. C'est vrai, c'est vrai. بحيث ما نشوف ديما الاتجاه تاعك راح تشوف الدرون إلا صار في الكاميرا. Oui, les drones de surveillance. C'est mon projet. الكاميرا وحدها بالك شو مينيموم بدها لا باند باسون تاعها 6 ميجا هرتز بدها. يعني الماكسيموم بس قادر نوعي واحد قادر لابروش تاعك ما تمشيش في هذا تمشي في هذا. ولا دوزيام كيستيون الثانيه لا كونتريبيسيون الاولى تاعك الريسكيو هذيك اسكو تقصدي بها يخرج من لا زون تاعو يجي يعاود واحد باه يرجع ولا كومبليتي لا ميسيون تاعو؟ كي يخرج قصدك كي كيتي الدرون تاعنا لا زون تاعو. المهم ريسكيو بصفه عامه واش تقصدي بها؟ واش صرا الدرون مل ولا طاحت؟ لاست درون ما عندناش حتى معلومه على الدرون مش صراي. هو ما يقدرش يفرز روحه وحده. خسر لا كونيكسيون لاست كونيكتيفيتي. ما عندوش لوتوريزاسيون باش يكونيكتي في ان اوتر فوكسيون. لا باغ اكزومبل حنا عندنا نعطوا له بروغرام دو ستابيليتي ولا تاع باغ اكزومبل كي يوصل الباتري تاعو ان سيرتان سوي يهبط الباتري باغ اكزومبل عنده واحد سو بروغرام نقول سو بروغرام فيه يرجع يرجع بيز ستيشن هيك يروح حنا قلنا عندنا unpredictable situations. باغ اكزومبل ده الريح ويندز unpredictable ما نقدروش ميم حتى الباث تاعو ما يقدرش يرجع. لا البروغرام اللي نهضروا فيه هذا ريسكيو ما فيه يا دي زامبريفيو كيما اسيتي باش في الطريق حط لي كونديسيون كل باش يصرا يكون تجيك انا بريفيو اللي ما عندكش بروتيكسيون انا بريفيو تو با بريفيو هي انا حبيت باش لي كونديسيون سيرفي تاعك ما حطيتيش خلاص دونك خلاص هي انا فهمت لاست حبيت نقول يجيو فيها سو بروغرام هو بياج كما نديروا احنا يهبط الباطل يرجع وكادر روست علاش تخليه روست هذا البروغرام يروح هي وعنده جي سي بي اس يعرف فيها روست هي وانا سقسيتها ثاني على التيست تاعهم بيسك الماتريال اللي ديفلوب هذيك النهار قلت لي زيتيدون مش تاعي يعني صراحه شنو سيركوي انتيغري صغير فيه بعد جي بي اس وفيه سيركوي ولا سبور في درون يعاون سي بور سا سقسيتك جو بونس الدكتور مشى ايه هم جابوه بار بياس ما جابوش تستيو تما l'autorisation de la police, chaque fois. والله ما على بالي هما جابوه بياس على سبور في الغرام اللي جابوه هذه بورت دير بالك بلي انا عمرنا هي اللي واحد يدير لي سيميلاسيون جو بونس لو تيب تاع درون خطر على الكونتريبيسيون. Donc je vous remercie et je passe la parole à vous cadreur pour plus de... Merci Monsieur le Président. D'abord je tiens à remercier mes chers professeurs.
professeurs et collègues pour ces questions techniques, théoriques et philosophiques. Donc c'est vrai que le drone c'est un défi. Pourquoi? Parce que tout simplement nous n'avons pas les autorisations de survoler les drones. Donc tous ces protocoles proposés, nous avons été testés par des simulations, pas dans le réel. Concernant juste pour répondre aux questions, donc je pense déjà que Babarka a déjà su répondre aux questions, mais je vais essayer de clarifier un peu les choses. Concernant le drone, en réalité les drones ils volent pour une mission, c'est-à-dire qu'ils ont une mission de surveillance. Vous savez que dans une mission de surveillance, les drones ils vont capter des informations pertinentes et la perte d'un drone va engendrer d'autres problèmes de sécurité. Donc c'est pour cette raison qu'on a posé cette problématique, c'est-à-dire comment essayer de rapatrier ce drone vers la mission et terminer la mission correctement. Donc c'est ça. Donc l'objectif c'est d'abord c'est parce que le drone ne sait pas qu'il est déconnecté. Et le faux ne sait pas aussi qu'il y a au début qu'il y a un drone qui est lost. Donc le système va déclencher après un certain moment parce qu'il y a un problème de communication. Le protocole se lance automatiquement pour essayer de trouver une solution pour le drone qui a été égaré par le vent, par l'air de voyage. Donc on va essayer de rapatrier ce drone. En réalité, pour le retour automatique, nous avons déjà essayé de trouver les algorithmes pour le retour automatique du drone vers les stations de base. Mais c'est juste les drones hyper sophistiqués qui ont ce système. Les drones de surveillance ou de mission de low cost n'ont pas ce système. Parce que tout simplement ils ont besoin d'une grande énergie. La gestion des GPS n'est pas aussi évidente. Donc il y a des drones lost. Il y a juste bug. Nous avons trouvé qu'il y a des drones qui font un signal d'alerte, c'est-à-dire ils traitent le drone. Ensuite il y a un signal SOS, juste pour se rencontrer quelqu'un. Mais là, on a fait une situation de surveillance, donc le drone là comme les autres. Donc c'était ça l'objectif principal. Concernant les réseaux, pour le docteur. Est-ce qu'il est souhaitable, par exemple, d'un drone si coûte pas cher, si l'information est tombée au drone. Par exemple, la site communique de l'information. Donc là, il y a des espoirs qui non, mais juste, il y a deux cas. Oui. Le cas où le drone fait des informations très importantes. Il n'a pas communiqué encore les informations, il faut les récupérer ou les vider. La deuxième chose, Cheikh, sera des erreurs sur les drones ou نطاحوا على الناس. C'est-à-dire juste il يكون perdu واللي ما يعرفش ما عندوش il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, il est perdu يطيح على الناس. C'est un bâtiment voiture يقدر causer des problèmes. Donc هذا المشكل اللي كاين. C'est les informations de sécurité à l'intérieur, sinon il doit y avoir. Et deuxième chose, c'est les risques qui viennent avec l'attaque. Parce que le drone automatiquement, il n'y a pas une mission, il n'y a pas d'idée. Voilà, c'est pour cette raison que nous avons proposé les solutions. Concernant le réseau lui-même, donc si vous avez remarqué, les protocoles proposés ils sont indépendants des types de réseaux. C'est-à-dire que nous avons mis un niveau d'abstraction, on a les réseaux et les communications, juste on va gérer le problème et non pas le type de réseau. Donc on a les algorithmes proposés, vous pouvez les utiliser dans n'importe quel type de réseau, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est pour répondre juste, pour clarifier quelques points. Je tiens à remercier Zahia. Elle est ambitieuse, elle veut réussir et ça c'est bien. Aussi, elle est très gentille, alhamdoulilah. On dit gentil. Là, elle est très gentille aussi. Elle est très gentille, elle écoute. Donc ça, c'est des choses, il faut faire avancer les choses.
Donc très bien Zahia. Avec un petit mot, bravo Zahia. Merci. On passe, on passe à la délibération et on vote. بعد استماع مناقشة طرح الدكتوراه لطالب المغرب وبعد المناقشة السرية قررت اللجنة إعطاء دبلوم دكتور lundi au 9 mardi avec mention très honorable et félicitations du membre jury.